Hello, I learned uppercase letter A and lowercase letter A. Uppercase letter B, lowercase letter B. Uppercase letter C, lowercase letter C. Uppercase letter D, lowercase letter D. Uppercase letter E, lowercase letter E. Uppercase letter F, lowercase letter F. Uppercase letter G, lowercase letter G. Uppercase letter H, lowercase letter H. Uppercase letter I and lowercase letter I. Let's draw. Red color, uppercase letter A for aeroplane. Now I know
Lowercase letter A. A for ant. Blue color. Uppercase letter B. B for banana. Lowercase letter B. B for banana. Uppercase letter C. C for cow. This is a purple color. Letter C. C for candy. Light green color. Uppercase letter D. D for dolphin. Letter D. D for duck. Orange color. Uppercase letter E. E for elephant. Lowercase letter E. E for egg. Yellow color. Uppercase letter F. F for frog. Lowercase letter F. F for fish. Uppercase letter G. G for grapes. Lowercase letter G. G for gorilla.
Light pink color. Uppercase letter H. H for horse. Lowercase letter H. H for hat. Uppercase letter I for ice cream. Lowercase letter I for igloo. Let's repeat learn. Uppercase letter A, lowercase letter a. Uppercase letter B, lowercase letter b. Uppercase letter C, lowercase letter c. Uppercase letter D, lowercase letter d. Uppercase letter E, lowercase letter e. Uppercase letter F and lowercase letter f. Uppercase letter G, lowercase letter g. Uppercase letter H, lowercase letter h. Uppercase letter I, lowercase letter I. I hope you like my video, so please subscribe. I meet you next video. See you. Bye bye.